What is the economic impact of sleep apnea in India? If you want to know the economic impact of untreated sleep apnea in your home, each family loses 30,000 to 1 lakh. The entire economic burden of untreated sleep apnea in the world, it's equivalent to 25 lakh crores, which is almost equivalent to Indian budget for 1 year. Economic impact on India from untreated sleep apnea and ఎలా ఉంటుందంటే డిక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ. జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు నిద్రపోతుంటారు, దానివల్ల డిక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ. ఇప్పుడు అన్ట్రీటెడ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటే హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ విజిట్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి. సో ఇలా అవుతుంటే టోటల్ ఇండియా ఎకానమీ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ ఆల్మోస్ట్ బై 20,000 crores. So definitely it creates a big impact on economy.